উবার বা ডেলিভারুতে ডেলিভারি ম্যান সরবরাহকারী হিসেবে কাজ করার সময় যে সব ফরাসি বাক্য জানা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। Welcome to the French with Masum YouTube channel. On this channel, you can watch French words, sentences and grammar. বৃষ্টির সময় রাস্তাগুলো অনেক পিছলা থাকে। Pendant les pluies, les routes sont très glissantes. The roads are very slippery during the rain. বৃষ্টিতে কাজ করা খুবই বিপজ্জনক। Travailler sous la pluie est très dangereux. Working in the rain is very dangerous. তাই বৃষ্টি হলেও আমি কাজ করি না। Donc, je ne travaille pas même s'il pleut. So, I don't work even if it rains. আমার কাজ আমি অনেক পছন্দ করি। J'aime beaucoup mon travail. I like my job very much. প্রতি সপ্তাহে আমি একদিন বিশ্রাম করি। Chaque semaine, je me repose un jour. Every week I rest one day. ছুটির দিনে আমি জামা কাপড় ধুই এবং অন্যান্য কাজ সারি। Pendant mon repos, je fais la lessive et d'autres tâches. On my days off, I wash clothes and do other chores. কাজের ফাঁকে সময় পেলে আমি আমার পরিবারের সাথে কথা বলি। Je parle à ma famille quand j'ai du temps entre le travail. When I have time between work, I talk to my family. পরিবার ছাড়া বিদেশে থাকা অনেক কষ্টের। Sans famille est très difficile vivre à l'étranger. It's very difficult to live abroad without family. পরিবারের কথা মনে পড়লে আমি তাদের ভিডিও কল করি। Quand je me souviens de ma famille, je les appelle par vidéo. When I think of my family, I video call them. আমি প্রতি মাসে আমার পরিবারকে টাকা পাঠাই। J'envoie de l'argent à ma famille tous les mois. I send money to my family every month. Please subscribe the channel if you like this video. Merci pour voir cette vidéo.